Hey everyone, কেমন আছো তোমরা সবাই? আজকে তোমাদের জন্য আমি যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে আনবক্সিং ভিডিও, যেটাতে আমি আনবক্স করতে যাচ্ছি Samsung Note 20 Ultra 5G আর সেই সাথে বাডস লাইভ, যেটা এর সাথে এসেছে ফর ফ্রি বিকজ আমরা ফোনটা প্রি অর্ডার করেছিলাম। যদি আর্লি কেউ যদি উইদিন আ টাইম যদি প্রি অর্ডার করে তাহলে তার সাথে এইটা আর কি ফ্রি আসে, যেটা টাইম থাকে যে এই টাইম রেঞ্জের মধ্যে অর্ডার করলে এটা ফ্রি পাওয়া যাবে, আদারওয়াইজ নো, না হলে এটার জন্য সেপারেট পে করতে হয়। So this is the Note 20. Just so you know, this is not the Galaxy S20 কিন্তু গত বছর এসেছে. This is just the Note 20 Ultra 5G. So this is the newest edition from Samsung. So are you excited? আমরা তো excited খুলে দেখার জন্য, চলো দেখা যাক। আর just so you know, এই মুহূর্তে তোমরা যে ভিডিওটা দেখছো সেটা কিন্তু এই ফোন দিয়েই করা। এর ক্যামেরা অ্যাসপেক্টস গ্রেট। আমি কিন্তু গোপ্রো ইউজ করি, গোপ্রো হিরো ব্ল্যাক 8 যেটা, ওটা আমি ইউজ করি আমার ব্লগিংয়ের জন্য। বাট দিস স্যামসাং হ্যাজ ইভেন বেটার ক্যামেরা দেন গোপ্রো। সো yeah, that's why I asked my husband to record it. বাট এনিওয়ে, আমি এখন তোমাদেরকে শো করবো আমার ফোনটা কেমন কি সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। আমাকে কোশ্চেন করবে, আমি জানি যে ফোনটার প্রাইস কত। তো ফোনটা আমরা ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে, ইচ প্রভিন্সে তো আসলে ট্যাক্স ডিপেন্ড করে। এখানে আমরা 12% ট্যাক্স দিই সব কিছুতে, যেখানে অন্টারিওতে 13% আর অ্যালবার্টাতে 5%। সো এখানে ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে বসে যদি ফোনটা কেউ কিনো দেন ইটস $2000 সামথিং। আর বাংলাদেশি টাকায় সেটা আসে 1,30,000 সামথিং। সো এটা হচ্ছে ফোনটার প্রাইস। তো এখন আই এম শিওর ইউ গাইজ আর এক্সাইটেড টু সি দ্য ফোন, যে ভেতরে ফোনের কি কি ফাংশন আর এটসেট্রা। চলো আমি তোমাদেরকে দেখাবো এখন ফোনটা। আমরা যেদিন ফোনটা হাতে পেয়েছিলাম ওই দিনই কিন্তু এই ভিডিওটা মানে আনবক্সিং ভিডিও করে আমরা আপলোড করেছি। আমার হাজব্যান্ড এই ফোনটা অ্যাকচুয়ালি আমার হাজব্যান্ড ইউজ করবে, আমি স্যামসাং ইউজ করি না, আমি আইফোন ইউজ করি এবং আমার আইফোনই ভালো লাগে। কারণ আমার কাছে মনে হয় যে আইফোন হচ্ছে ঝামেলা কম, এত বেশি মানে অ্যান্ড্রয়েড আমার দরকার হয় না। বাট ইয়া, অফকোর্স আমার হাজব্যান্ড অ্যান্ড্রয়েড ফোন ছাড়া একদমই লাইক করে না, ও আইফোন একদম পছন্দ করে না। সো এটা ওর জন্য। সো এটা ব্রঞ্জ কালার অর্ডার করেছে ও, ব্রঞ্জ আর ব্ল্যাক, মাত্র দুইটা অপশন ছিল আলট্রাতে। তো ব্ল্যাক তো ব্ল্যাকই, তো ও আর কি ব্রঞ্জ অর্ডার করেছে, যার কারণে ইটস ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড ভেরি বিগ অ্যাকচুয়ালি। মানে হাতে নিলে বোঝা যায় যে কতটা বড়। অ্যাকচুয়ালি যেহেতু এখন ইউজ করতেছে কিছুদিন হয়েছেও, ইটস লাইক হি ফিলস ইট সামটাইম ইটস ডিফিকাল্ট টু ইভেন পকেটে রাখা এটা সেটা। সো ইয়া, বাট ইটস এ নাইস ফোন। তো মানে এটা হচ্ছে প্রথম দিনের যে আনবক্সিং করার সময় যে ক্লিপটা, সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এক্স্যাক্টলি প্যাকেটে কি কি এসেছে। এটা হচ্ছে চার্জার, যা যা প্যাকেটে এসেছে সব কিছু এখানে আপনারা দেখতে পারবেন। যেহেতু এটা ফার্স্ট টাইম, আমরা নিজেরাও খুলে এই ভিডিওটা আর কি তখনই করা, প্রথমবার আমরাও দেখছিলাম। সো ছোটো একটা পেন মতো এসেছে, মানে মাইক্রো এসডি কার্ড আর সিম কার্ডের জন্য। ওখানে সেই সাথে এসেছে একটা কুইক স্টার্ট গাইড, যার মধ্যে আর কি অবভিয়াসলি নতুন ফোন তো যারা আর কি ওইটা পড়ে বুঝতে পারবে ইজিলি যে কীভাবে ফোনটা সেট আপ করতে হবে। সো এখানে একদম টপে এটা হচ্ছে মানে মাইক্রো এসডি এবং সিম কার্ড স্লট যেটা, সেটা ওখানে আছে টপ কর্নারে। আর এখানে হচ্ছে ভলিউম আপ ডাউন বাটন। লেফট সাইডে এখানে কিছুই নাই। আর নিচে রয়েছে ইউএসবি-সি অ্যান্ড অফকোর্স দ্য মাইক্রোফোন স্পিকার, আর অফকোর্স নোটের যে মেইন থিং যে লিটল পেন আসে ওইটা। অনেকে দামের সাথে কম্পেয়ার করলে বলবে যে এই দামে কিন্তু জেড ফ্লিপ যেটা ওটাই পাওয়া যেত, কিন্তু যেহেতু আপনার যদি জাস্ট বিকজ ওইটা ফোল্ড করা যায় ওই সমস্ত না দেখে যদি অ্যাকচুয়াল যে কোয়ালিটি ওয়াইজ ক্যামেরা অ্যান্ড সব কিছু দেখতে গেলে এই ফোন ওইটার থেকে মাচ বেটার, যে কারণে এই ফোনটা কেনা। আর জেড ফ্লিপ যেটা, ওটা যেহেতু নিউ এডিশন, মানে ওইটা আর 1-2 বছর পরে মানে
কয়েকটা বের করার পরে ওটা নিলে আই থিঙ্ক বেটার, বাই দেন ওরা একটু ভালো করবে। এখন আমরা বাডস লাইভ যেটা এটা আনবক্স করব। বাডস লাইভ আমাদের এসেছে হচ্ছে এর সাথে ফ্রি প্রি অর্ডারের জন্য, অ্যাজ আই সেড আর্লিয়ার। এটা কিন্তু প্রি অর্ডার না করলে আমরা যদি পরে কিনতে যাই এটার দাম $249, যেটা বাংলাদেশি টাকায় হিসাব করে বলতে গেলে বাংলাদেশি টাকায় আসে 16,248 টাকা। তো ইয়া, ইট ওয়াজ এ গ্রেট ডিল অ্যাকচুয়ালি প্রি অর্ডারের কারণে যে এটা পাওয়া গেছে। এর চার্জিং কেবল এর মধ্যেই আছে, সাথে এসেছে, এবং এটা কিন্তু কয়েকটা ডিফারেন্ট কালারে পাওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু এটা ফ্রি ভার্সনটা যেটা আমরা পেয়েছি যে কারণে এটা অনলি ব্ল্যাকই এসেছে। কিন্তু যদি আমরা মানে লেটস সে আমরা যদি কিনতে যাইতাম এটা, তাহলে এর ডিফারেন্ট কালার থাকতো। So that's how it looks like a kidney bin. And yeah, so we are not sure yet যেটা কিভাবে কিন্তু ইউজ করে, this is the first time, so আমরা সেটাও ফিগার আউট করবো। তো এরপরে আমরা কেন আলট্রাটা নিয়েছি স্যামসাংয়ের, এটার যে একটা ডিফারেন্স আপনাদেরকে আমার হাজব্যান্ডই এক্সপ্লেইন করবে। আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ আই সেড আর্লিয়ার আমি অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করি না, তো আমি অত ভালো বুঝি এটা বলতেও পারবো না। সো লেটস সি ওয়াই মাই হাজব্যান্ড চোজ দিস ফোন, হি উইল এক্সপ্লেইন ইট টু ইউ নাও। 20 Ultra, let's look at the differences. So the Note 20 Ultra and the Note 20 has the same processor, but the Ultra comes in few different upgrades. It has 3 different storage options up to 512, 12 gigs of RAM over 8 gigs, and bigger screen, of course, and a different QHD screen. The pixel density is a bit higher and the weight's more. Also, the Ultra has up to 120 Hz refresh rate, where the Note only has the 60 Hz. The battery is slightly only bigger than the Note 20. It doesn't make too much difference, I would assume. The main difference, I would say, the Ultra has a micro SD slot, which the Note doesn't. So that's something to keep in mind. The camera is where you also see a few differences. The main camera is different on the Ultra. You've got 108 megapixel versus 12 MP on the Note 20. The telephoto is also different, 12 MP on the Note 20 Ultra, and the Note 20 has a 64 megapixel camera. The apertures are pretty much same, other than the telephoto has the 2.0 aperture on the Note 20 and the Ultra has a 3.0. The main difference is the laser autofocus sensor that's on the Ultra and not on the Note 20. This makes a huge difference when you're taking videos and pictures, when you're taking objects in and out of focus. This was a complaint for the S20 from the previous gen, and they seem to have fixed that with this sensor, but it's only available on the Ultra. The selfie camera on both of these are the exact same. You also see a little bit difference in the optical zoom. On the Ultra you got 5 to 50 and the Note 20 has 3 to 30x available. সো এরপর আমার হাজব্যান্ড আমার কাছ থেকে আমার ফোনটা ছিনতাই করার পরে তারপর আর কি কম্পেয়ার করতেছিল যে ওর ফোনটা, ওর নতুন ফোন কত বড় আমারটার থেকে। আমারটা হচ্ছে আইফোন XR, ইটস নট ইভেন লাইক আইফোন 11 Pro, সো ইটস নট এ ফেয়ার কম্পারিজন ওর নিউ স্যামসাংয়ের সাথে, বাট স্টিল হি ওয়াজ কম্পেয়ারিং। আর ও যে অন্য ফোনটা ওটা অ্যাকচুয়ালি ওর ওয়ার্ক ফোন, মানে আগেরটা। তো যেটা হয়েছে যে লাইক হি হেটস আইফোন, ওর কোনোদিনও আইফোন ইউজ করতো না, বাট ওর কাজের থেকে রিকোয়ারমেন্ট ছিল আর কি আগে আইফোন ইউজ করতে হবে, বাট ও আর কি কথা বলে টলে সেটা চেঞ্জ করছে ফাইনালি, এটাই বিকজ হি হেটস আইফোন। এগেইন হি ইজ কম্পেয়ারিং যে কতটা মানে থিকনেস কি এটার সাথে, মানে আমার আইফোনের সাথে ওর এই স্যামসাংয়ের, অ্যান্ড লাইক হাউ বিগ দ্যাট ইজ। অফকোর্স ওর ফোনটা ওয়েটও বেশি বিকজ ইটস ওয়ে বিগার, ইটস রিয়েলি বিগ ফোন। আমি জানি না ক্যামেরায় কতটা বোঝা যাচ্ছে, বাট ইটস প্রিটি বিগ। One thing may bug a lot of people on the Note 20 is this little bump for the cameras. I mean, you do have like 3 or 4 cameras that will get to. So this bump is quite big, and you'll notice it more when we actually lay it flat on the ground or on a table. You see that slant? It raises the phone quite a bit,
and unless you have a case to actually counter that slant, it will just be doing that. So here I'm trying to put my old SIM into the new phone, and oh man, I was having a little trouble taking it out, so I gave it to my wife to take it out because she has better nails than I do. The iPhone though was easy to open. So here's the slot out. On the left you have the micro SD, and on the right you have the micro SIM slot. So I just easily took out the SIM from the iPhone and then install it on the Note 20. সো এরপরে সিম ভরে তারপরে ফোনটাকে অন করে কিভাবে কি করতে হবে সেট আপ এবং কোয়ালিটিটা কেমন, এভরিথিং হি উইল শো ইউ বিকজ হি ওয়াজ ডুইং ইট অ্যান্ড হি নোজ অ্যাবাউট হিজ ফোন। তো আই হোপ ইউ উইল এনজয়। General, but I just can't get used to their iOS. And I've always used Samsung previously just for work. I had to use iPhone for a while, but I'm glad I get to go back to, and I enjoyed. So I'll turn on the phone for the first time. Of course, it might take a little bit longer on the first time. I'll have to go through all the startup setup. So after I put in the new SIM, it asked me to restart again, and that actually took quite a while for the restart. So I ended up shutting it down. I mean, just setting it aside, and eventually it did turn up. So here I'm going through the initial setup again. You just agree to all those things, connecting to my Wi-Fi. After I connect it to the Wi-Fi, then it just checks for some updates. I'm not going to sync all the data and stuff right now. Just let that be for signing to my Google account. Next, we set up the Google Assistant. That's all the Google service settings. I just agree to everything. It asks you to set up your security. I did set up my face and a pin pattern. Here you guys get to see my pattern. Good luck hacking into my phone. Next, it asks you if you want to install some more apps, and I said no, thank you. And then sign into your Samsung account. So on the home screen for the first time, it feels very fluid. I mean, there's not a lot going on right now, but just set up a few more things. You know, of course, there'll be more items. But before everything, I just went right into the camera, because that's one of the main reasons for buying this phone too. So I went into the settings for the camera, and you have a lot of options there. Here we can see that we can actually record in up to 8K with this thing, which is ridiculous. I don't think I can even handle editing those videos. And for the 16:9, you have, of course, the full HD and the 4K up to 60 FPS, which is also amazing. So I'm just leaving it as the 4K at 30 FPS for recording. For the front, you can also record in 4K as well. There's more settings for the Pro videos. Again, 8K. I'm probably gonna just stick to the 4Ks. There's auto HDR, tracking autofocus, selfie tones. You can set a warm and cooling tone. Grid lights on and off. So the basic flash, the ratio for the camera, picture, if you're taking a motion shot or not. There's some basic filters option that you could set. There's more pro options there for different type of pictures you would like to take.
Here we have the different zoom options. Here the 0.5x, 1x, and the 50x. And the 1x is probably the one that I would use most for day-to-day pictures. Like the 50x is just like way too much. And actually the S20 Ultra had the 100x, and they actually dumbed this one down to a 50 because the 100x is probably already too much. Even the 50 to me seems like a too much. It just loses so much definition. I probably wouldn't use it. Don't take it like I'm not even ready. Holy moly, এত ভালো ছবি আসে? It's a standard picture. So as you can see, she was quite surprised with the basic picture. It does look pretty amazing in person. So now, of course, she wanted me to take some more, but now she wants to pose for it. So. Hello. Make sure my video comes nice, okay? And this is the front camera. Front camera is also amazing. So here we're just going through the drop downs, going through the different sound settings. You can actually set a different audio levels right in there. Checking out the Bluetooth and the flashlight and stuff. Now I was ready to start up the S Pen and set it up. Right after I took it out, the options came out to set up the air actions, all the different things I could do with just the air movements. It was asking me to sort of calibrate it and perform different actions with the S Pen while holding the button. It took me a little time to get used to that. So here's the main S Pen menu, where you have different options. Like the first one, create a note. So this is my favorite function of this S Pen is, I could just take it out and start taking notes whenever I'm, for work. For those that are students, I bet this is amazing too. I mean, I just can find so many uses, like taking notes, write down a list, shopping list, or even for daily work, something that you need to remember to do. And so these are really great, and they save automatically as soon as you write them. You can go back later into the main menu and delete them if you want to. I know Samsung said that they enhanced the sensitivity of the S Pen by quite a bit from the previous generation, and it does feel like a pen and paper basically to me. There might be a bit of delay, of course, that's expected, but if this is better, I don't know how the previous gen was, but this is supposed to be way better. You do have a couple of more options in the settings for the S Pen itself, like playing different sounds, proximity alert for the pen and the S Pen. Should you lose it, you can find it with it. Here my wife's bothering me with their Facebook. And yeah, since the phone is so large, of course you can use your hands, but you can also use the S Pen to navigate it around, whichever feel. The bottom buttons where you have the main menu, the return, and the option to close out all the apps that you have. You can actually get rid of it and use swipe actions instead of having the actual tactile buttons. But I love having the tactile buttons itself. It reminds me of the older Android phones, and it's just a lot easier to have right there. Believe it or not, the thing that I miss most on an iPhone from an Android is that button to close all the background apps all at once. I mean, iPhone, you gotta go through each and every single app to close it out. But in Android, you could just have close all and then close everything that's running. I love that, and I missed that when I was using the iPhone. So let's play YouTube and do a bit of sound test. Why not, eh?
So it's actually quite loud at 100%. When you play the video in actually full screen, you can view it as it is, and you can also actually zoom in to fit your screen, and I love that. It just fits nice and big on the screen, and the cutout on the camera actually doesn't bother me too much. I can barely notice that it's there. That sounded really loud and amazing. I mean, YouTube audio isn't really the standard for great audio. I don't have Spotify installed on yet, otherwise that's what I would use to actually play a sound and hear how it actually, how good it is. The side button on this camera can actually be used as a shortcut to a different app should you want to, with a double tap action, and you can set that up in settings. Now I'll be pairing the phone with the Galaxy Live Buds. As you can see, right, as soon as I opened it, it popped up on my screen to pair it. The phone found it right away, which is really nice. I didn't even have to go into the Bluetooth menu. And it kind of walks you through to how to actually put them on your ears and whatnot, which, again, as I said before, was helpful because I was looking at these little weird shaped things just to figure out how to actually put them in. Setting these up was actually really easy. It took a few minutes. There was an actual software upgrade in the background that I had to perform. That took a bit longer than I expected, but it was done, and then it was ready to go for me to use. So as it was walking me through how to put them in my ears, and after you put it in, this is how it kind of looks. Very stealth. So I was testing out the headphone, and they asked me to actually set up Bixby as well, which is Samsung's own Siri, as you can call it. The audio on this thing is actually pretty great. The bass is really deep. The mids are okay, but they feel very comfortable and light. You can actually charge your earphones using the phone as a wireless charger. So that's all for today. Hope you guys enjoyed the review and unboxing. I can't wait to just get down to using the actual phone, adding contacts, and start calling some people to show off. Well, I'll see you guys next time.